Hello dear students, welcome back to EDUHUNT video lecture series, and this is Lata Krishna dealing with biology. We are dealing with reproduction, multiplication and individual giving birth to offspring. In plants and in animals, whatever be the organism, it tries to multiplicate its generation, its progeny or its species. To cope up with that, plants or any organisms, they try to adapt and they try to reproduce in various ways. We have seen asexual mode. In that, spore bearing or spore producing category of asexual reproduction we have finished, and some part of vegetative propagation is also seen in previous session. Now let's move on to the next part of vegetative reproduction. That is, these are the various types and various modes of vegetative reproductions. And if we see that vegetative reproduction may take place from any vegetative part of the plant. Vegetative reproduction through stem, through leaves, through roots. That means vegetative reproduction may take place from any part of the vegetative body. These are the three different parts of the plant through which it can give rise to new individuals or new plants. Let's see the first category, that is through stems. Vegetative propagation by stem. In this category, we can say that the vegetative propagation occurs by producing some kind of axillary buds present on the stem. Example, it is ginger. We can say that through stem it can reproduce by rhizome. Second is corm. Third is stem tuber. Fourth, bulbs. These are underground stem propagations, vegetative propagation through underground stem. Next is aerial. From aerial stem, one is stolons. Second, suckers. This is C, suckers.
stolons, suckers, offsets, these are stolons, suckers, offsets, and all these structures, all these vegetative modes are from aerial parts. Vegetative mode of reproduction occurs from aerial part of the stem. In this, underground part of the stem will give rise to new individuals. That means they help in vegetative propagation. Examples are bulbs. I mentioned bulbs, even runners, rhizomes, corms and tubers, offsets, and all these structures help in vegetative propagation. Let's see the first example, that is underground stem. Underground stem is nothing but the stem, actually the stem is aerial and root must be underground, because root is the part through which the plant gets support, that is anchorage. The main function of root is not only absorption, it also gives support to the entire plant, that is holding. It gives anchorage, support to the plant, and secondly it absorbs water and minerals from the soil. So these are the two functions of root. Because of that, it present always in the soil, that is underground only. Then we are saying that underground stem, and some stems are present underground. For example, ginger, allam. Allamlo chuste underground stem untundi. This is ginger. This underground stem ni rhizome antam. The underground stem of ginger and even turmeric, that is called rhizome. Even banana also. The underground stem of ginger, banana and turmeric. Called rhizome. Rhizome. It stores food material and present underground. Why it is present underground? Because to survive during unfavorable conditions, it is present in dormant state for some time. Whenever, how can we say that it is a stem, it's not a root? Because roots will not arise from the stem. Adventitious roots come from the lower part of the stem, and from upper part, leafy vegetative part emerges out. This grows horizontally. Rhizome grows horizontally, horizontal to the surface, that is soil, and it is dorsiventrally differentiated. From the lower end, it gives rise to adventitious roots, and from the upper end, it emerges and it gives rise to the leafy part. This stores food material, and there are nodes and internodes. That is why we can say that this is not a root, it is stem, because it has root, it has nodes and internodes. Nodes and internodes are present on the stem only. And from the nodes, there are axillary buds emerge out. From these axillary buds, the branches come from the soil. So this is about rhizome. And next one is bulbs, onions. Onions are the best examples of bulbs. We can say that this is the stem part. It will not store any food material. In the previous stem, that is rhizome, it stores food material. The underground stem stores food material, and bulb does not store food material. This is very flat and disc-like structure and very dry. The
underground stem is. From the lower end it gives out the adventitious roots, and from the upper end there are several fleshy leaves arranged in concentric rings. Onions ni ila teestu unte ostune untayi kada peels. So they are called the leaves. They are arranged concentric ring like, and there is a bud through which it sprouts, it germinates, and this is the stem, underground stem. మనం ఉల్లిపాయ కోసేటప్పుడు పైన కట్ చేసి పారేస్తాం కదా, అది అండర్గ్రౌండ్ స్టెమ్. ఇట్ డస్ నాట్ స్టోర్ ఎనీ ఫుడ్ మెటీరియల్. మరి మనం తినేది ఏంటి? ఉల్లిపాయలో లీవ్స్ తింటాం, ఫ్లెషీ లీవ్స్ తింటాం. ఇట్ ఈస్ ద బల్బ్ ఆఫ్ ఆనియన్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో an underground stem which propagates through vegetatively through vegetative mode and gives the new plant. It is stem tuber. Stem tuber example potato, Solanum tuberosum. In this actually the stem never stores food. Only the branches, the tips of the branches that store food material. Because of that weight they move into the soil. Because of that weight, because they store the food material at the tips of the branches, and they obviously they move towards the ground and go into the soil, makes the underground stem. Stores food material. It has eyes, they represent the axillary buds. They germinate into new plants. And next is the suckers. Example chrysanthemum. This is not chrysanthemum plant actually. Yes. From Google I am taking this image. This is a chrysanthemum, that is chamanti plant, chrysanthemum plant. It is the main stem. Some part of the stem is hidden behind the soil, within the soil. From that part there are some adventitious buds, axillary buds. They are dormant in condition. They grow obliquely, and whenever it touches, the buds grow obliquely. They give rise to stem or branch obliquely, and the portion which touches the soil, there it gives out the adventitious roots. From that region the aerial part arises from the soil. అంటే ఇది మెయిన్ పార్ట్. ఈ మెయిన్ పార్ట్కి కొంత పార్ట్ మాత్రం రూట్స్కి పైన సాయిల్లో స్టెమ్ ఉంటుంది. ఈ స్టెమ్ నుంచి, స్టెమ్ అంటే నోడ్, ఇంటర్ నోడ్ ఉంటాయి కదా, నోడ్స్ అంటే నోడ్ దగ్గర యాక్సిలరీ బడ్స్ ఉంటాయి. ఈ బడ్స్ జర్మినేట్ అయ్యి ఆబ్లిక్గా, ఇవి స్ట్రైట్గా కాదు, ఆబ్లిక్గా అంటే ఏటవాలుగా ఆబ్లిక్గా గ్రో అయ్యి సాయిల్ నుంచి ఎక్కడి నుంచి అయితే ఎమర్జ్ అవుతున్నాయో సరిగ్గా ఆ జంక్షన్ దగ్గర, అంటే అండర్ గ్రౌండ్ అండ్ ఏరియల్ పార్ట్కి జంక్షన్ దగ్గర రూట్స్ని అవి ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. పైనుంచి లీవ్స్ వస్తాయి, బ్రాంచ్ వస్తుంది. అందుకే ఒక చామంతి మొక్క మనం పాట్లో వేస్తే చుట్టూ చిన్న 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 మొక్కలు వచ్చేస్తాయి, పిలక మొక్కలు అంటాం. దే ఆర్ కాల్డ్ సక్కర్స్. సక్కర్స్ అంటే ఇట్స్ అ కైండ్ ఆఫ్ వెజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్. మనం ఆ సక్కర్ని తీసి జాగ్రత్తగా ఇంకో కుండీలో వేస్తే చక్కగా ఇండివిజువల్ ప్లాంట్ లాగా బతుకుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ అ కైండ్ ఆఫ్ వెజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్. ఇది బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. క్రైసాంథమం, ఈవెన్ మెంతా, పుదీనా అంటాం కదా, పుదీనా కూడా అలాగే త్రూ సక్కర్స్ ప్రాపగేట్ అవుతుంది. ఇట్స్ నాట్ ద ఎగ్జాంపుల్. సక్కర్స్కి ఎగ్జాంపుల్ క్రైసాంథమం. ఇప్పుడు మీరు చూసారు కదా క్రైసాంథమం, చామంతి మొక్క. సో ఇట్ ఈస్ జింజర్, జింజిబర్ అఫిషినాలిస్, సైంటిఫిక్ నేమ్ ఆఫ్ జింజర్, అల్లం. దీనిలో అండర్ గ్రౌండ్ స్టెమ్ నుంచి వస్తాయి. ఇది ఎగ్జాంపుల్. అండ్ సమ్ అదర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆర్ స్టెమ్ ట్యూబర్. ఎగ్జాంపుల్ పొటాటో. పొటాటో కూడా అండర్ గ్రౌండ్కి వెళ్ళిపోతుంది. అంటే పొటాటోలో ఏరియల్ పార్ట్ నుంచి వచ్చే ఆ టిప్ ఆఫ్ ద బ్రాంచ్ స్టోర్స్ ఫుడ్ మెటీరియల్ అండ్ ఇట్ obliquely it moves into the soil.
అండ్ నెక్స్ట్ ఈజ్ బల్బ్ కూడా అండర్ గ్రౌండ్ స్టెమ్కి ఎగ్జాంపుల్. వెజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్ త్రూ అండర్ గ్రౌండ్ స్టెమ్ ఎగ్జాంపుల్. యాక్సిలరీ బడ్స్ ఆఫ్ పొటాటో. చూడండి పొటాటో, ఇవి పొటాటో రూట్ నుంచి రాలేదు, స్టెమ్ నుంచే వచ్చాయి, అండర్ గ్రౌండ్ ఇవేమి రూట్స్ కాదు. ఇది రన్నర్స్. ఇప్పటి వరకు మనం అండర్ గ్రౌండ్ మోడిఫికేషన్స్ అండ్ అండర్ గ్రౌండ్ స్టెమ్స్ గివింగ్ రైస్ టు న్యూ ఇండివిజువల్ ప్లాంట్స్ చూసాం. వెజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్లో పనికొచ్చే అండర్ గ్రౌండ్ స్టెమ్స్ చూసాం. ఇప్పుడు ఏరియల్ చూద్దాం. ఏరియల్లో సబ్ ఏరియల్, యాక్చువల్లీ రన్నర్స్ అంటే సబ్ ఏరియల్, నాట్ కంప్లీట్ ఏరియల్. సబ్ ఏరియల్ అని ఎందుకన్నామంటే ద స్టెమ్ గ్రోస్ ప్యారలల్ టు ద surface of the ground, surface of the soil. It never goes into the soil, never comes out of the soil. It like subaerial. The stem ela untundante it spreads all over the ground, all over the surface. It occupies all over the surface. It has nodes and internodes. From the nodal region, in the lower side it produces adventitious roots, and from upper side it gives out the leaves and other structures, leaves, buds, flowers and all it bears. I'll tell you the oxalis. I'll show you oxalis. ఇదే ఆక్సాలిస్ ప్లాంట్, లైక్ మనం చిన్న వీడ్ లాగా చూస్తాము. చూడండి ఎంత క్లియర్గా ఉందో. ఇది ఆక్సాలిస్ ప్లాంట్ అంటే ఇది కూడా నేను గూగుల్ నుంచే తీసాను ఫోటో, సోర్స్ గూగుల్. ఇది ఎక్కడ పడితే అక్కడ కొంచెం ఎక్కువగా వాటర్ మాయిస్ట్గా ఉండే ఏరియాస్లో ఆక్సాలిస్ ఒక చిన్న క్రీపర్ లాగా పెరుగుతుంది. సో ఇట్ ఈస్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ రన్నర్. దీనిలో నోడ్స్ అండ్ ఇంటర్ నోడ్స్ ఉంటాయి. నోడ్ నుంచి బ్రాంచెస్ వచ్చి అవుట్ సైడ్ బ్రాంచెస్ వస్తాయి, ఏరియల్ సైడ్, అండ్ అండర్ గ్రౌండ్ రూట్స్ వస్తాయి, అడ్వెంటిషియస్ రూట్స్ ఇలా వస్తాయి. ఇలా వచ్చినప్పుడు ఈ పార్ట్ని మనం కట్ చేసేస్తే ఇది సెపరేట్ ప్లాంట్, ఇది సెపరేట్ ప్లాంట్గా యాక్ట్ అవుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ ఆక్సాలిస్ అండ్ సైనోడాన్, ఇట్స్ అ గ్రాస్. ఓకే, అంటే రన్నర్ అంటే అన్ని వైపులకి పాకుతూ పెరిగిపోతుంది, ఇట్స్ అ క్రీపర్. If we cut the internode, it can act as a new individual. అంటే మదర్తో కనెక్షన్ తెగిపోయింది కదా మెయిన్ పార్ట్తో, అయినా సరే ఇది వెజిటేటివ్ ప్రాపగేషన్ చేస్తూ కొత్త ప్లాంట్ లాగా, ఇండివిజువల్ ప్లాంట్ లాగా యాక్ట్ చేస్తుంది. అండ్ స్టాలన్, ఎగ్జాంపుల్ ఫ్రాగేరియా. ఫ్రాగేరియా అంటే స్ట్రాబెర్రీ. స్టాలన్ అంటే ఈవెన్ రోజులోని స్టాలన్స్ చూడొచ్చు, అండ్ ఈవెన్ జాస్మిన్లో కూడా స్టాలన్స్ చూడొచ్చు. కాస్త ఆబ్లిక్గా గ్రో అయ్యే ఆ బ్రాంచెస్, whenever the branch touches the ground, it produces the roots and act as a new individual, a separate plant. Offsets ante pistia example. Best example is pistia. Pistia is a hydrophyte, that is water plant. Pistia and Eichhornia. Pistia. These are hydrophytic plants. They freely float on the water. చూడండి, కాలీఫ్లవర్, క్యాబేజ్ లాగా కనిపించి వాటర్ మీద ఫ్లో అవుట్ అవుతూ ఉండే ఫ్రీ ఫ్లోటింగ్ వాటర్ ప్లాంట్స్. దీస్ ఆర్ పిస్టియా. ఈవెన్ పిస్టియాలో ఆఫ్సెట్స్ ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. అంటే పిస్టియాకి ఎలా ఉంటుందంటే ఇట్స్ లైక్ రోజ్ ఎలా ఉంటుందో పెటల్స్ అన్నీ కాంపాక్ట్గా ఉంటాయి కదా, అలాగే పిస్టియాలో కూడా ఉంటాయి. దీనికి కాంపాక్ట్గా ఉన్న చోటు నుంచి ఒక బడ్ అరేజ్ అయ్యి, యాక్సిలరీ బడ్, ఇట్ విల్ గివ్ రైస్ టు అ న్యూ ప్లాంట్. పిస్టియా ఆఫ్సెట్, ఐ షో యూ ఆఫ్సెట్. చూడండి, ఇదిగో ఇది యాక్చువల్గా పిస్టియా ఆఫ్సెట్ వస్తుంది ఇలా. ఈవెన్ ఇది కలర్ఫుల్.
Pistia offset ante Pistia plant. Yes, this is also taken from Google, source is Google. Idi offset ikkada. This is the plant which is rosette in shape. Rosette ante rose ki ela aithe petals compact ga unnayo, leaves ala compact ga untayi. Rosette ante rose lanti appearance untundi. Enduku compact ga unnayi? Because the stem is very much reduced, it is condensed to a disc like structure, very much condensed. ఇప్పుడు ఇంత పొడవు ఉన్నాయి అనుకోండి, ఇక్కడ ఒక లీఫ్, ఇక్కడ ఒక లీఫ్, ఇక్కడ ఒక లీఫ్ అలా వస్తాయి. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ కండెన్స్డ్ టు a disc like structure, then all the leaves concentrate at the same point. Like that it appears in this way. మరి లీఫ్ ఉంది అంటే యాక్సిలరీ బడ్ ఉంటుంది కదా, ఫ్రమ్ ద యాక్సిలరీ బడ్ it gives out like this. This is called offset. If we separate this, if we cut this part, and it acts as a new individual and it is a separate individual. I hope you understood. So this is about Pistia and aerial stem. In the next session we will see aerial stem and other means of vegetative propagations. Okay, these are the various vegetative propagation techniques through which plants naturally they propagate, they multiply themselves. And there are various other methods also there through which plants multiply themselves. In the next session we will see clearly other methods. In this session we have discussed about methods of vegetative propagation, that is natural methods. Under that we have covered underground stems and also subaerial stems, how they propagate, how they multiply. There are runners, there are stolons, there are suckers, there are rhizomes, bulbs, stem tubers, and all these structures they involve in multiplication of the plant. So these serve as the vegetative propagating techniques of naturally occurring moods. Thank you everyone.